Hey, what's up guys? Welcome to another lovely episode of the AfroGenge show ndani ya PPP TV. It's been a tough week. Yani weekend, last weekend on Saturday we lost one legend, Christian Ngomma VAS mazee, ambaye amekuwa akiugua sana na cancer. May he rest in peace. Na pia this week on Tuesday imekuwa ni Isa alikuwa na mark 18 years since he passed. Alikuwa one of the legends ambaye ameacha mark kwa industry. Up to now the guy alikaa tu only 11 months na paka saizi amebakia ndio Bob Marley wetu wa Kenya. Yani when you talk about the Kenyan music unafikiria tu Isa. So tonight in the show we have one guy ambaye anajiita storyteller, mse ambaye anapenda na madem. Akienda shows lazima uko na security ya kuangalia vile madem watakuwa maintain. Unajua anasema karaa hizi eka dem pingu akwache ziana need to explainia kwa nini. So unajua bounce hizi sukuma nyuma dem. So sijui atatuambia yeye fanyaje akijipata kwa incident kama hiyo. Karibu sana bro. Nimekaribia. So karibu kwa show. Wasi walikuwa wananiambia mazee John NVIIRI. Kwanza hebu niambie. Ndio mimi leta nikisenyu tutatue one by one. Before tuanze show, hebu tuambie your official names in case upatana na coaches mahali mbaya. Tukutafuta pale Kilimani, tutafuta jina gani? Well, NVIIRI is my actual name. Yeah. NVIIRI ni yangu ya kitambulisho. Wow. Yeah. Ingine tu stick na storyteller. Mkitaka ingine nitumie nipe mpesa. Hakuna vitu za bure hii Nairobi. Na wenye wana namba. Ni period ya ndio pia namba. Kuna mpesa kwa email, si ndio? Okay, take us through your journey. When did you start your musical career? Ulijipata aje kwa industry? Career imekuwa it has been my long term plan. Though I ended up doing a couple of other projects before nijipate kwa usanii. Okay. So it has taken a really good number of years before nifike hapa. Before watu wakujua. Okay, some people know me from way back na songs nilikuwa nimetoa before Soul Generation. Yeah. And it's such a good thing to know that such fans wamekuwa na mimi all the way. They believed in me hadi saa hii tumeongeza number. Sasa tuna rock. Tuna lead up nje sana. Before uingie Soul Generation, ulikuwa umehustle huko nje miaka ngapi? Yeah, I can't put a number to it. Unajua Nairobi unazaliwa kawe ni hustler. No, as an artist. As an artist. Well, I think a solid of 5-6 years. 5-6 years. Then kuna msanii mwenye bado anasema ameingia 1 year, 2 years and then anakuwa na beef na wasee mazee jua mnichezi mfanye nini. Unaweza ambiaje huyo msanii mbaya anataka ku make it to kesho? No, of course it's human nature kupigania rights zako. Ukiona niko umefinywa you'll have to fight back, yeah. But at the end of the day you time vitu waziwork. What worked for me was when I noticed that sijafika bado place nafaa kuwa, I invested that time in working on myself and creating my craft to get better and better. Because opportunity and chance happens to all. Eventually itakupata. Sasa utasema ikupata alafu uko ready, bado utaendelea kublame watu. It's true. Yeah. So ndio uingie Soul Generation. Ni nani ali-approach nani? When ndio uli approach the management ama ni hao walikuwa approach ama kulianza kwaje? Hapana, I did them a favor watu. Anyway, so what happened with Sauti Soul, I used to do the visuals. Okay. I used to be a videographer and also a photographer. So most of the content I was there doing the creation. And I also ended up taking part in some of the songwriting process. So hapo ndio kuna msanii ni Badman unaweza operate. That's when they brought forth the idea of opening a record label. And they sold the vision which I bought into. It was a really good idea, which was basically just to cut down the 10 years in Sauti Soul wamekuja kujulikana kama Sauti Soul. They cut it down into half. So for artists like sisi tulisainiwa tukatokea na kama tumetoka. Yeah, which is actually the main reason we got into the label. And also we've been a family for quite a while. Yeah. In terms of performances, before you joined Soul Generation, ulikuwa umeanza kufanya ma shows ama ulianza shows after joining? I was just a recording artist, manze. I never thought of even performing. Mine was just to record, do visuals, release. Yeah, but then part of the of the rules Soul Gen, you have to be an epic live performer. Okay. So by the time uko signed lazima kuna skills tu lazima uko na ujiingize pale kienyeji.
You have to be an instrumentalist, you have to be a singer, you have to be a songwriter, you know, a full package. Oh yeah. So your biggest show in ushaipiga ukiona soul? I think Oktoberfest, ilikuwa Tusker Fest. Yeah. That was your biggest. It's one of the biggest because tumepiga kubwa. It's hard to know audience walikuwa ngapi, but tumezipiga mingi huku na nje. Let me ask you, do you rate a show by turnout ama unai-rate according to how do you rate your shows? Nah, the best part about events inakuanga tu, they're all different. There's no time uta experience the same thing. That's why live performance zuko so thrilling. And you'll never expect the same audience. Hata the same people kikuja, vibe yao inakuanga imechange. Okay. Yeah, so the approach is different. Probably some of them zimekuwa acoustic gigs, zingine zimekuwa kind of playback, zingine live gigs, but they all have the different feels to it. As long as other factors ziko sawa, like hospitality iko fiti, the equipment which is the technical rider iko sawa, na umelipa tu sisahau pesa. Watu wa Kenya tunawajua nyinyi. Wasanii wamekula ngumu hapa nje, tunalipa vitu nusu. Yeah. But unajua kwa as an artist before pale stage unaformalize the other half. Yeah, but unajua wengine wanakuja pale nasema but let it be known, wasanii wengi wajui kitu. Wanaamba tu panda kesi baadaye. Yeah, let it be known that. Hebu nikuulize, ushajipata kwa incident umeenda huko kwa lineup ya performing and then ukapata show iko na wasee kibao pako wanatamani kupanda stage? Hapana. Hujajipata hapo? Okay. Show nimepangiwa. Okay. So do you normally attend other people's events? I do very much. Okay. And it's always a good vibe kwenda tu kuna venye other artists are performing. Also pia mimi sasa you know the worst part is it's sad that I don't think I'll ever see myself perform live. Yeah, Achana is recorded. Sometimes I really want to see me performing. So since I can partake in that, acha niende ni support watu wangu. Sana wasanii wa Soldier, and if they're performing, I'm always there. Yeah. Pombe sigara siwezi wacha bila kung'ang'ana. Lakini wasichana manze vile na wapenda kabisa kama laana. Wow, ladies and gentlemen, welcome to AfroGenge show. Hii inaitwa police segment. Ukishikwa shika mana. Mahali nimekaa hapa niko na msanii. Yes sir. Na si ati msanii tu. Sana mabinti mnamuelewa na mnamfahamu, mnamjua. Kwa hivyo kidogo tu wacha tuelezee yeye ni nani. Nyimbo mmesikia. Umetengeneza soko wewe. No, lazima tukuuze na uzike. Haya. Anza, wewe ni nani? I go by the name of NVIIRI, the storyteller, singer, songwriter, producer, videographer, and a soul generation which is being run by Sauti Soul. Mumesikia. Unataka niongeze nyingine? Bado bwana sherehe. Mr. Kitenge hivi sasa. Mr. Mbono utembei na chesa na unaniona hapa. King Solomon the second. Niendelee. Endelea. Uwanja ni wako. Nimekuhurumia. Nikikupa hivyo sikutanitafuta utapewa hizo jina moja utajua tu nani unatafuta. Asante sana. Huyu ni cocktail artist. Hizo zote ni zake. Vile mnaona hii segment ambayo mkiangalia nimevalia rasmi, yani polisi. Inaitwa police side segment. Hii segment mostly tukiongea na wasanii wamekuwa sana wengi because the young people wamekuwa na changamoto sana na sheria sana, maafisa wa polisi. So tukiwa na hii segment tunaguzia tu machache what they can do to their society, what they can advise to the young people. My brother, and also police. What we need from this other side. Exactly, yeah. Ushaingia police station kupiga ripoti, kushikwa, zote ni kuingia. Ni Nairobi tumeingia kwa uzuri, kwa ubaya zote. Sana kuzuri na ubaya inategemea. Unajua mimi naweza kuwa nimeingiza huko against my will. So ina categories kama mzuri na mbaya. And then katika harakati zako za kufanya muziki, najua umefanya muziki na watu wengi wanakufahamu na muziki yako imeenea sana. For the young people ambayo wako na changamoto na
sheria ambapo wewe ni mmoja wapo, najua ukikaa na mimi hapa kuna ile challenge ya huyu jamaa na uniform ni polisi, nafikiri unasikia huyu ana grip, huwezi nishika hapa nje, umesikia hapa hapana, hapa natoka mbio. Swali ni waweza eleza vipi the young people wenye wako kule nje ambao kuna changamoto na sheria, inafaa ufanye nini kwa society? Honestly, it's as easy as just following the rules. Si tumefunza tangu tuko shule, but sasa again we get to understand kuna struggles watu wanapitia hapa nje, ndio ina force watu ku end up kwa directions of fake kuwa. Sure. You get, yeah. But sasa tunafanya the right thing ku advise watu na pia kuweka involved in other projects zenye zitaweka kwa straight in whatever they're doing, and there's always an option. Hakuna ngati nililazimika nikuwe hapa. Kuna kama youth, you still have time in your life. Kuna options mingi za kufanya. So na youth yote ule anaanguka kwa mkono mbaya wa sheria ama pengine anafanya makosa na anakumbana na polisi akishikwa. Wewe unaona polisi wamewaonea? Maanake wengi wanasema wameonewa. Kivyako wewe, maoni yako? Usijali ule mtu mwingine, wewe. Iko 50-50. Sometimes ni kuonewa juu upewe chance ya kujiexplain. Either way kujiexplain na uachiliwi. You get. Kunaweza kuwa na msako na iko sasa leo every youth anashikwa na mtashikwa tu. Ni vile leo angekuwa OCS Kabete Police Station. Wewe sasa nataka uchukue hiyo kirauni. Ungekuwa OCS, msako ungelipendelea ufanywe vipi? Wewe definitely si kubeba watu, ni kwanza tu na unaenda ukihubiria watu mimi ni OCS. Yeah, there's a process. At least investigate kwa na informants before uko na hiyo action ya kushika watu. Uliza, cause either way bado watu wakishikwa, true or false, prove me if I'm wrong, watu wakishikwa 50 hakuna ngati mtu alishtakiwa. Inakuwa tu mlishikwa, umekaa huko karibu siku 3 ndio umeachiliwa. Hakuna ngati kesi imetoka hapo. Watu wanasema polisi wako mgonogamu sana. Ushakutana na polisi akakupatia 200? Hapana. Naongelea pia mapolisi wenzangu, msikie pia tabia yenu pale mitaani. Wapo wewe ushaipatia mtu shilingi 100, maana yake mtu aliniambia polisi akikupea 100 hivi lazima ujiangalie vizuri uone iko sawa. Ushaikutana na mmoja? Ama ushakutana na polisi mzuri? Mimi najua mimi mzuri. Polisi wazuri wako wengi sana. But again, the last thing I expect kwa polisi ni kuomba pesa. So it doesn't. No, it's not kuomba pesa. It's like we're in a society where people they believe that only police they take away, and that is the note of corruption kila mahali. Na sisi tunataka ku build a good society, si kweli? Yeah, but I don't believe correction itakuwa since mnachukua pia nyinyi mtupatie haitawaki. Not kuchukua, kupeana. Yeah. Nasema the fact that watu wanasema police stereotype is police wanachukua. I'm saying the one way to correct it is not sisi pia ku expect police watupe. Now, story ya kusikia ama pengine ya kutembea, what has been the worst situation about any kwa community yoyote pale ile na surround polisi, ile ushaisikia ambayo polisi wamefanya? Wewe ile umesikia ama umefanyiwa na polisi? Nimesikia kuhusu murder cases, ile mtu amechukuliwa leo kidogo hayuko, alafu mwili wake inapatikana sijui wapi. Then later on inakuwa sisi hatukumshika, yet everyone alionalishikwa. I've seen that. Hiyo sasa ni upande wa polisi. Yeah. Aya, now ukiulizwa wewe, nimekuja swali hapa moja nikakwambia, nimekupatia nyadhifa ya kuwa OCS, lakini sasa hujachukua. Hapo umenipata. Sasa ngoja usijali. Ukapatiwa promotion, wewe uamke kesho upate wewe ni Inspector General wa polisi. What could be just one word for the community in terms of protection and mambo ya policing? I mean, the law is here to protect you, not to fight with you. But other than that, still advise community. Because advise my fellow policemen. Unajua, we need to understand the society we live in and how to approach it. The thorax tulikuwa tunatumia kitambo is not the same thorax it applies high. You get, your approach should be very much different. Otherwise, if fight itajaisha. Okay. Yeah, you just need to understand the community at the moment, know how to approach them. Si kila kitu inataka force. Tumekuwa na changamoto ya COVID-19 wewe kama msanii na najua pia imekuwa affect plani na financial hatoki kuongea. Nikiuliza swali wewe haswa
kisheria COVID-19 na sheria mambo ya kushikwa curfew imefanywa on balance ama unafikiria polisi wamekuwa zaidi? Imekuwa in balance considering it's no longer fight ya polisi. Sasa hii ni humanity as a whole. Imepiga kila mtu, polisi pia na affect, sisi pia na affect. Thank you very much. Yeah, so I believe ikikuja kwa COVID hii ni mzigo wetu sisi wote. Thank you very much. Whoever goes against that, hapo kuna kitu inafaa iangaliwe. Na ndio nilikuwa nikuuliza over mask kwa sababu ya polisi ama very much. Nikiingia hapo nilipata na mask nikasanitize. Nimepima karibu mara 4 mara 5 hapa nje. Kwanza mapui inaumia mbaya sana. Safi. Kama kioo cha jamii, unaweza elezea vipi the young people are looking up to you kama msanii na God amekupatia grace sana na una mambo yako inafanyika hata una kazi mpya. What can you tell the young people who are looking up to you? There's no shortcut in life, honestly. Be patient, nafanya kazi, honestly. If one thing does not work, you always have options. As long as you're young, as long as you can breathe, you always have the energy to do something. Tusizoe kuomba, result into any violence. Na pia young cops, tuelewane nyinyi watu wengi wa ndani. Mafans kwanza wengi wameni approach hapa nje tunajuana. Kumbe polisi pia ni shabiki. Ilitokea hapo. Nafikiri nao polisi nao maalimuka ukipiga patrol legeza kamba. Nimesikia vile wasanii pia wana wapatia max hapo nje. So tuambie, nasikia una kitu mpya umetoa. At least niambie mapolisi hii sasa ni segment ya police side show. So polisi pia wenzangu naelewa pia mnapitia changamoto exactly challenge waambie changamoto kadhaa away from work. Sasa hii is more personal, so nimetengenezea EP inajiita Kitenge and it basically talks about our social life, especially in a relationship and set up your home vile tu una relate na watu wako. So go listen to it, elewa your storyline yote, alafu mkuje mniambie iko vipi. Tukipatana na nyinyi before nishike uniambie kwanza unafilaje, which is a favorite song ama before mimi nikushike jipea muziki inaweza amua kuwashika. Unajua muziki pia inawashika hapa nje. Safi sana mashabiki wa NVIIRI mahali mliko mazee, tu support hii yetu tuijenge. So hatutoki na hatuendi mbali. By the way, one more thing. Sema ni organize show tu kwa police station. Kwa polisi ukuje uentertain. Nikuje na wazee wanajua kusakata. Nimeona visanga hapa. Umecheki na pia kama pia hujapata mtu kwetu pia unaweza pata warembo wako wa polisi. Chukua ulale na G3 kwa kichwa. Ukiamka asubuhi unapata G3 na kuangalia. Unamwambia baby I'm okay. Ukitext unaangalia huku hapa nyuma. Uko juu ya sheria. Yes. Napenda hiyo. So ladies and gentlemen, kabla hatujaondoka najua kuna segment ambayo inakuja ile mti kamili ambapo pia utaunleash ile kitu uko nayo. Yes. Thank you very much having me as a policeman hosting you. Sio rahisi. And thank you very much. Tumekuwa hapa tumekaa pamoja, nimefungua roho na hujanishika. Na ningependa ijulikane sijashikwa. Kumbuka tuko wapi? Tuko Waridi Paradise. Polisi hajileta kierere ya ovyo ovyo hapa. Hapo unakuja ukinyemelea. So ladies and gentlemen, thank you very much mazee. NVIIRI the storyteller. Hapo sawa. Peace. So it's been a journey since you started your career as NVIIRI the storyteller. Paka saizi naona umeachilia EP which ni fire sana. So saizi now that umetoa hii EP yako nini like because nimeget wewe ni msee unapendwa na madem kwa stage. Mbona insist na wewe? Kwani unapenda na madem wewe? No, acha nikwambie kitu kweli. Kuna wasee ambao wanapendwa, ukiangalia mtu kajua ni msee street. Anapendwa na majini. Okay. Yani nakupata. Juu ukienda tao pale hivyo alafu mweke kwa stage usitake kuperform after because atakuosha. Unaget? But wewe kuna wasee ambao mtu kama Nyashinski, mtu kama Otile, mademo wanapenda vibe yao. Unaget? But hiyo love haijafika mahali naweza sema none of them amekufikia kwa ile love ambao mademo wako nayo, especially when they met you. Does it mean kwa ngoma zako unawaimbia ama there's something different that you're doing
yenye hasa nyingine wanafanya? No, this is just a byproduct of everything else. The packaging as an artist and your music. But it's never something that I look into that much. Unajua? Hizi ni results nakuja after ile kazi tumepiga. Yeah, so I've never really put it into consideration. Yeah, that's a very slippery slope kuchezea. Okay. Kuna wase wanauliza hapa nje. Do you have a family? Family? What do you mean? Like not brother, sister, mom. Family as in someone I'm dating. Yes, yeah. Is that a family? Unanitoka market mbio we. Ama kuna mtu alikwambia nina first born hapa nje. And for now I'll prefer to have that private because nimejipata nje kwa vlogs. So for those of you wenye mnanipata kwa social media, siwafichi kitu, is all posted there. But sitaki muni quote through an interview. Lakini I know. Team Master. Let's talk about the EP. Talk to me, Baba. So hii EP kuna ngoma kwanza ni bamba sana, Kitenge. Thank you very much. Kitenge inamaanisha nini? Kitenge is first is the name of the EP. EP yenyewe inaitwa Kitenge. And what I'm basically doing is just talking about Kitenge. In the whole EP, the EP has 6 songs. Yeah, 3 is about love song and celebration and all that. The other 3 ni about sasa shida. I'm talking about the whole cycle of a relationship. So hapo katikati ni Kitenge. Kitenge it's a situation of a relationship where you're being forced to either conform ama ubaki kwa hiyo relationship, you get like mtu akwambia una dread vitu kama hizo, nyoa dread mzazi akupende fanya nini, then pia nimemwandara tu relationship yangu ka dictator. Unajua nimewatangazia ndio, lakini relationship ya kila mtu ni tofauti. Ukienda nyumbani ukaliwe well and good, at least unakaliwa tu nyumbani, lakini ukitoka nje wewe unakuwa unaguruma huko nje, but kwa nyumba as long as you keep your relationship intact, well and good, yeah, miss na shida. So Kitenge is about that. So I believe that it appeals to people in different ways. Kuna watu wanapenda maiwendi, niko sawa, bembeleza nini, depending on which state of that relationship you're in. Yeah. So I'm glad nimeshikilia hiyo section yote kwa relationship. Sijaacha mtu nje. Okay. Kuna one of your song yenye ni kama umesample the old school song. Sijui ilikuwa, I can't remember the song. Niko sawa. Niko sawa. Kuna debate mahali. Did you do it intentional? Ama ni producer tu alifeel? Most of these things we just come up with them ourselves. We always go for that nostalgic feel to it. Kuna songs flani ukisikia na kukumbusha time flani in life, ulisikia sound flani. These are things that are proved to work during production and in your music. So if it works for you, well and good. Hakuna mtu amelazimishwa chukua hii side ama ile side nyingine, you get. And again, with that said, pia kuna tracks tu zingine, the same track naweza kuwekea wasanii 10 wataimba different songs on that same track, and it fit too, yeah. That's true. So maybe kuna msee mtaani anataka kusupport kubai hiyo EP yako. Nice. Which is actually a good thing. Lazima msupport msanii hapa na tunafanya kazi. Kwanza unajua kwanza hii show ni ya my youth. So first of all, thank you because these guys wame stream muziki kabisa, tumejipata trending top 10 za iTunes zote, tumechukua hizo songs, hizo slots kwa Spotify we are leading, Africa Now we are leading. A lot of tuko kwa playlist kibao, so thank you for that kwanza. Other than that, iko kwa kila streaming platform that you can think of. Ingia tu kingia TikTok, niko ndani na nataka ku make sure hakuna excuse. Ushipata na watu wanakuambia tumetafuta wimbo wako hapa tujapata, si wache excuse. So subscribe to all my channels, tufuatane pia kwa social media, that is where you get to see all the information. And yeah, if you have any questions, zile deeper zenye sifai kuongelea hapa, tupatane hapo ndani. Kwa DM. So before tumalize show, kuna msanii ambaye ashaiku approach akakwambia please nishikilie mkono? Wengi sana. Alafu what's your reaction? I help where I can, honestly. I'm just a mere mortal being, so na participate kwa ile capacity naweza. Regia ni approach nikamsaidia. I have a couple of artists ukiangalia kuna collabs nimefanya. Yeah, with people who I feel like they're talented. It's a different thing kushia msaada na uko nje.
Yeah, ukitisha msaada, like I told you earlier on, you just need to be prepared for a situation. Okay. Yeah, your space ikifika na uko prepared, ita fall into place. Yeah, don't force issues. Kai kosa ikosa, if it's the right time na, and the last thing pia usitegemee binadamu kukusaidia hapa nje. Okay. Yeah, kama unaweza jibebea mzigo, jibebe. Okay. So what's the most embarrassing moment ushikwa nayo kwa stage? Nikiwa stage. There's a time nishai freeze. Kuna chika alimpigia sign fulani from the audience nikasahau lyrics. But I don't think anyone noticed. Ilikuwa tu, okay, some of my band members will notice wakacheka, but no one else saw that. Oh yeah. But ever since that day I vowed never to be distracted again. Hawa sichana manze. Moto ya kuotea mbali. So kwa hii EP my videos in a come. So like I said, let's have an interaction on my social media page, because niko open pia. Kuna watu wengine naweza taka masura mpya kwa ma video zangu, hata pia unaweza kuja tu hapo ndani. Au skip pia uingie tu hapo kama tu utese. Yeah. So visuals zinakuja. We are not done with the EP, tunaendelea kuipush. Yeah. Okay. So wasi wanaweza kupata wapi social media? All my social media handles, NVIIRI the storyteller, on all platforms. NVIIRI is NVIIRI. It's important niwaspelie juu nimeona watu wakispell very funny hapa nje. Anasema NVIIRI. Kwanza pia nimesha kupata hapo, lakini acha tusiendelee. Yeah. Anyway guys, thanks so much for watching the show. Hope mmejibamba kwa na segment ile NVIIRI walikuwa na afande coaches. Leo at least nimeona kumbe jamaa alikuwa anapata matatani, lakini alikuwa anaogopa kuongelesha karao. At least make sure every time unajikuta kwa side right ya sheria, usifanye kitu alafu nasema mazee makarao. Kumbukeni pia makarao my brother wetu, ukipata nao ama umejipata wrong side, bonga na yetu mwambie mazee jo nikashetani come through. Anyway, that's all we had for you. Remember you can follow me on my social handles. YouTube pale DJ Slava Kenya, on Instagram at DJ, Facebook DJ Slava, PPP TV _Kenya pale Instagram, PPP TV, Facebook and YouTube. Till next time, adios.